Now look at the concept of energy density. So dear students, today we see the concept of energy density. Now energy density is nothing but we can write like this: energy density is equal to amount of radiation per unit volume. This is the concept of energy density. Now for example, now consider this is a surface, and in that surface this is a small volume, small area of volume V. So we can say that these radiations are coming from all directions to this volume. काय करूया की आपण छोटासा व्हॉल्यूम कन्सिडर करूया, आणि या व्हॉल्यूम मधून रेडिएशन ह्या सरफेस मधून सगळ्या इकडे येत आहेत ह्या व्हॉल्यूम व्ही मध्ये. आता काय करायचं की ह्या व्हॉल्यूम भोवती एक स्फिअर काढूया, स्फिअर ऑफ रेडियस आर. सो वी कॅन राईट लाईक दिस, and therefore we can say that, and these radiations coming from this, so we can say the radiation in this volume V is given by the energy density is equal to 4 pi k upon c, where c is a velocity of radiation or velocity of light, we can say that, and k is the amount of radiation traveling per unit area per unit time. हे आपण डायरेक्ट घेतलेला आहे. तर एनर्जी डेन्सिटी म्हणजे काय? अमाऊंट ऑफ एनर्जी रेडिएशन पर युनिट व्हॉल्यूम. आता एका युनिट व्हॉल्यूम मध्ये जर आपल्याला एनर्जी काढायची असेल तर काय करायचं, ह्या सरफेस कन्सिडर करा, ह्याच्यातला छोटासा व्हॉल्यूम व्ही घ्या आणि त्याच्यामध्ये एक सर्कल ऑफ रेडियस आर काढा. आता इथून जे एनर्जी मिळेल, सो दॅट विल बी ऑफकोर्स that is 4 pi r k into c. So we can say that, so this is the volume, that is 4 pi r is the volume of the sphere, 4 pi r k upon c. हे एनर्जी डेन्सिटी आपण हे डायरेक्ट रेडिएशन घेतलेलं आहे. सो 4 pi r k upon c, this is the energy density. तुमच्या सिलेबस पुरतं एवढंच मर्यादित आहे. सो नाउ वी गो फॉर डेरिवेशन ऑफ प्लँक्स लॉ. So we'll write like this. So the scientist Planck derived the formula for energy density, energy distribution among the radiation. Now when you consider रेडिएशन म्हणजेच काय? आता सूर्यापासून जी एनर्जी मिळते ती रेडिएशन स्वरूपात, त्याला रेडिएशन म्हणायचं. हीट रेडिएशन म्हणजे समजा तुम्ही हिवाळ्यात वगैरे काय करता, शेकोटीजवळ बसता, शेकोटीपासून जे मिळतात त्या रेडिएशन, त्याला म्हणायचं रेडिएशन. ते आपल्याला दिसत नाही. सो दीज रेडिएशन्स आर नथिंग बट द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. त्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच्या स्वरूपात असतात. सो वी कॅन से दॅट द प्लँक्स law gives the how energy is distributed among the radiation. बघा तुम्ही लक्षात घ्या की रेडिएशन मध्ये एनर्जी कशी डिस्ट्रीब्यूट केलेली असते ती प्लँक सायंटिस्ट सांगितली. सो दिस प्लँक्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी is based on two assumptions. So therefore we can write like this: assumptions. Of course not two to three assumptions. First assumption is like this: the given radiation consists of small number of molecules. So radiation consists of the small number of molecules, and these molecules are always in oscillating mode, and hence they are called as simple harmonic oscillator. काय म्हणतात त्याला? Simple harmonic oscillators. तर पहिला असम्पशन काय की गिवन रेडिएशन कन्सिस्ट ऑफ स्मॉल
मॉलिक्युल्स. त्या स्मॉल मॉलिक्युल्सला क्वांटा पण म्हणतात. काय म्हणतात त्याला? क्वांटा. क्वांटम. क्वांटम हे एक वचन आहे, त्याचं अनेक वचन क्वांटा. So these are the small molecules. So since they are in always vibrating mode, they are called as simple harmonic oscillator. Second thing is that this quantum, each molecule always in vibrating mode, and they vibrate with all possible frequency. त्यांची एकच फ्रिक्वेन्सी असत नाही, प्रत्येक क्वांटाची किंवा प्रत्येक मॉलिक्युलची ही फ्रिक्वेन्सी वेगवेगळी असते. Suppose we assume that suppose nu be the frequency of nth molecule, so we can write like this: the energy possessed En equal to nh nu, where nu is the frequency of the molecule. Here n equal to 0, 1, 2 and so on. So we can say that the energy possessed by the molecule, so we can say that is energy is equal to h nu, twice h nu, thrice h nu and so on up to nh nu. So this is the second assumption like this. So this is so we can say that these molecules always absorb. Now these oscillators, we can say that these oscillators or molecule emit the energy and at the same time they absorb the energy. मग ती एनर्जी किती असते? एवढी असते, एन एच न्यू, दॅट इज ई इज इक्वल टू एच न्यू, ट्वाइस एच न्यू, थ्राइस एच न्यू. फक्त एच कडे 1 2 3 4 टाकायचा. एन इज इंटिग्रल नंबर. सो वी कॅन से दॅट these molecules absorb the energy and at the same time emit the energy, and this is energy is given by NH. त्या स्मॉल मॉलिक्युलला फोटॉन्सला म्हणतात बरं का, लक्षात घ्या. फोटॉन हे सगळी नावं त्यांची आहेत, आपण त्या सोयीनुसार वापरलेले आहे. सो दीज आर नथिंग बट द फोटॉन or they are called as quantum. So these are the two assumptions on which the Planck's law is based. बघा, प्लँक्स लॉचं पहिला assumption काय आहे? It consists of large number of simple harmonic oscillator, आणि त्या ऑसिलेटरची एनर्जी किती असते? En इक्वल टू NH न्यू. कशी एनर्जी असते ती ऑसिलेटर? ते मॉलिक्यूल एनर्जी एमिट पण करतात आणि ऍब्सॉर्ब पण करतात. मग त्यांची एनर्जी त्यांनी दिलेली आहे किती? NH nu, where nu is the frequency. So this is the assumptions. Now this Planck's law, to derive the Planck's law there are two parts. So derivation of Planck's law consists of first part. So today we see the first part. So I will write here, first part is to find number of oscillators per unit volume in frequency range nu and nu plus d nu. So these are the number of oscillators. So we can say that. Now we consider the cubic wall. So I will write here, this is the cubic structure in which all these radiations are enclosed. आपण cubic wall consider करूया की याच्यामध्ये हे radiations आहेत. Now as you know so that these radiations are nothing but the electromagnetic radiations. Now electromagnetic radiation means what? These molecules oscillate, so they are nothing but the waves. So it has dual nature. At the same time they behave as a quanta, and at the same time they behave as the waves. So small molecule can be considered a small wave. So we can say that this is wave. So this is
these waves travels, walls are perfectly elastic. मग समजा हे waves असे थडकले तर ते परत येते, they are reflected back. So we can say that these waves traveling in these walls. So we can say that these waves travels, they comes here and they reflect back. So in this way these waves form a stationary. बघा आपण तुम्ही 11वी शिकला की समजा वेव अशी आली इथून हा इथून निर्मित झाली इथं समजा वॉल, सो इट विल रिफ्लेक्ट लाईक दिस आणि ह्याला काय म्हणायचं स्टेशनरी वेव. सो वी कॅन से दॅट द स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड large number of. So every molecule or every wave form a stationary waves at all the possible, but all not possible nahi, all at allowed frequency only. So these stationary waves are formed at particular frequency, and hence we can say that they are called, hence every this allowed frequency is called as mode of vibration. बघा आता इथून वेव्ह ह्या वॉल पर्यंत गेली आणि परत इथं ही वेव्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स, सो दी फॉर स्टेशनरी वेव्स. आता या स्टेशनरी वेव्ह जे फॉर्म होतात त्या प्रत्येक फ्रिक्वेन्सीला फॉर्म होत नाही, त्याला पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी असते, अलाउड फ्रिक्वेन्सी असते आणि त्या अलाउड फ्रिक्वेन्सीला म्हणायचं की मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन. सो दिस इज वन थिंग, सो इट इज कॉल्ड एज मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन. बघा ही कन्सेप्ट समजते का की समजा एखादी वेव्ह, ते मॉलिक्युल म्हणजे वेव्ह सांगितले मी तुम्हाला, ही वेव्ह गेली इट विल फॉर्म द स्टेशनरी वेव्ह. So this stationary wave is formed at a particular frequency, not all possible frequency, and that particular frequency is called as mode of vibration. आता जेवढे मॉलिक्युल्स असतात त्याला म्हणा नंबर ऑफ मोड ऑफ व्हायब्रेशन. सो वी कॅन से दॅट, सो दिस इज इफ व्ही बी द व्हॉल्यूम ऑफ दिस, समजा याचा व्ही इज अ व्हॉल्यूम ऑफ दिस ब्लॉक. सपोज वी कन्सिडर व्ही इज द व्हॉल्यूम ऑफ दिस ब्लॉक, then we can say that the number of frequency of range, so we can say that the number of, आता आपण हे काढूया काढे. So I will write like this, the number of mode of vibration in a given volume V having frequency range nu and nu plus d nu is given by, that is 4 pi nu d nu upon c square. So this is the formula 4 pi nu, of course इथं v पाहिजे, 4 pi v nu d nu upon I think c cube, not c square. So this is, we can say that, so 4 pi v nu square d nu upon c square. Here v represent the volume. So number of mode of vibration in a given volume v having frequency range nu and nu plus d equal to 4 pi v nu d nu upon c. आता व्हॉल्यूम जर इकडे घेतलं की डिवाइड बाय दिस होईल, सो यू विल गिव्ह, इट विल गिव्स यू द नंबर ऑफ मोड ऑफ व्हायब्रेशन इन अ गिवन व्हॉल्यूम in per unit volume having frequency range nu and nu plus d is given by, so I write here the number of mode of vibrations per unit volume in frequency range nu and nu plus d nu equal to, फक्त v काढायचे यातलं पर युनिट व्हॉल्यूम, त्यामुळे 4 पाय न्यू d nu upon c cube. सो दिस इज द नंबर ऑफ. आता ते मॉलिक्युल म्हणजे फोटोन असतात, त्या मॉलिक्युलला दोन पोलरायझेशन असतात, एक क्लॉकवाइज आणि अँटी क्लॉकवाइज. सो these molecules have two polarization and therefore we can say that we have to multiply by 2. clockwise direction एक असतं आणि अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन असतं.
and therefore we can say that the number of mode of vibrations per unit volume in frequency range nu and nu plus d nu and nu plus d equal to काय ना just 8 pi nu d nu upon cq. तर हे बघा डायरेक्ट एक्सप्रेशन घेतलेलं आहे आपण हे काय सॉल्व्ह करायची गरज नाही. सो 8 pi nu unit gives you the number of mode of vibration. Number of modes of vibration. The number of mode of vibration म्हणजे the number of oscillators. So we can say that number of mode of vibration, it means the number of oscillators in given cubic structure. So we can write like this: the number of oscillators per unit volume in frequency range nu and nu plus d nu is equal to, it is denoted by g nu d nu, and that is equal to, here that is 8 pi nu d nu upon cq. So this is your equation 1. So we can write like this: the number of oscillators per unit volume in frequency range nu and nu plus d nu is denoted by g nu d nu. बघा ह्याला आपण द नंबर ऑफ मोड ऑफ व्हायब्रेशनच आपण काय म्हटलंय, द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, हे लक्षात ठेवायचं. कारण प्रत्येक मॉलिक्यूल ही स्वतःची स्टेशनरी वेव्ह फॉर्म होतो. जेवढे मॉलिक्युल्स असतील तेवढे मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन. सो वी कॅन से दॅट. आणि त्याला काय केलंय की प्रत्येक मॉलिक्युलला 2 पोलरायझेशन असतात, एक क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज. दॅट्स वाय वी हॅव मल्टिप्लाइड बाय 2 हियर. सो 8 pi nu d nu upon cq. So this is the, so this is the first part. So today we see the first one. Next time we'll see the second part.